Okay, so good morning all. Today is the 10th day of our internship. Okay, so last class we worked on API application programming interface. Okay, this is the program we executed yesterday. So aim of this program is to create an account in openweathermap API, openweathermap website, and get an API after logging to my account. Then, with the help of concept of API, we were sending request to their server to get weather information of a particular place. Okay, this is what we did. Let me recall what we did yesterday. So this is the library which is required to invoke API. Requests is a library or module, you can say. You need to install this. By default you won't get this. By using the command pip install request, you get this library. Okay, this library is meant for sending API request to third-party applications. Okay, then this is a API key. You will get this API key once you create an account in openweathermap website. And this line we have written to get the city name from user, and this is the URL we supposed to write to get the service. Okay, to this URL you are passing your city name and your API key. Okay, then to send a request, this is the command, this is the instruction, request.get. Get is a function. This function sends request to that website and passes URL as argument, and this is the response what we get, we are displaying in print statement. And there is a standard code, we have concept called status code which indicates the status of operation. When you send a request to server, if you receive the status code 200, it means everything is successful, no problem, everything worked fine. If you receive 401, 404 or something else, there will be something wrong. Technically, some error has occurred. Okay, each status code has a definite meaning. So if you receive 200, everything is fine. That's why here I am printing successful. We have one data representation concept called JSON, which stands for JavaScript Object Notation. In simple, when information is displayed in the form of key value pair, we call it as JSON. Okay. After receiving data from the server, we need to parse the data. That's why we are calling the function JSON. Okay. And then it will be having lot of information. They have created so many key value pair concept in the response. The required information, that is temperature, humidity and pressure, is present in a key called main. That's why I am using main as a key here, and I am getting some information and it is placed in variable X. To fetch temperature, humidity, pressure, again you have to refer by referring the key temp, humidity and pressure with respect to X, and then we are displaying the information. Okay, if the status code received is not 200, what does it mean? Something is wrong. That's why we are displaying the information. Sorry, information for the place not found. So this is what we did yesterday. Today, let us convert it into a simple project, GUI based project. The name of the project is weather information displaying using a GUI. Okay, so anyhow, we have already aware of how to use Tinker, how to create text box, how to create label, and how to handle the events. We need to combine yesterday class and user interface concept what we are going to build today. Then it will become one simple project, weather information display project. Therefore, let me create one file. I will call it as, let me create one new file. Let me call it weatherinfoapp.py. The name of the file is weatherinfoapp.py. All of you create this file. So I keep on writing step by step, and I will share the code in group. You try to execute it. All of you create this file with name weatherinfoapp.py. Okay. Then after creating the file, let me import the library. First I will create one user interface, then I will add API related things. Okay. So if you want to get window, you need to import the library Tinker. That's why I will write import Tinker as tk. So all of you are already aware of the purpose of using Tinker. Okay, tk is my library. It is having all
predefined classes required for building graphical user interface. Fine. If you want to get the window, what is the rule? Create an object of the class tk. Therefore, I will call my object name as window tk.tk. Okay. So this creates window. Let me define its dimension. Window.geometry. Geometry. Let it be 500 into 500. And then to make it active, I will call window.main. And before that, let me assign some title. Window.title. Let it be weather info app. Okay. 5 lines I have written. I'm importing my library, then creating my window, defining the dimension, assigning some title, and invoking main loop to keep window active. Okay. Let me execute this code. So Python weather info app.py. Okay, I am getting my window. Fine. Now what I need is I need one label saying enter city name. In front of the label I want to have one text box, and in the next line I would like to have one button. Okay. Therefore, if you want to create label, what is the rule? Create label object lbl city is equal to tk.label. Okay. The parent is window. Text to be displayed is enter city name. Let me give some foreground color. Blue. Blue is foreground color. And to place it, I will call place function on it. Let x is equal to 50 and y is equal to 100. Okay. This creates a label. Let me check it out. Yes, we got it. Enter city name. And in front of this label, I would like to have one text box. Therefore, create object of the class entry txt city is equal to tk.entry window. That's it. Window. Fine. Let me place it. txt city dot place. So to put this text box in front of the label, I will give x is equal to 150, assuming label has occupied 100 pixels. Okay, 150. Y is equal to 100. Let us see how it looks like. Yes, it is exactly in front of the label. It is working as expected. Next, I would like to have one button. Therefore, button display display is equal to tk.button window. Window is the parent, comma text is equal to display weather info, and let me give one background color bg cyan. Fine. Button display dot place. Let us place in the next line x is equal to 150 and y is equal to 200. So instead of 200, let us reduce it. I think 150 is enough. This is fine. Okay. So this is my label, this is my text box, and this is my button. So I am done with my GUI, user interface. Okay. Okay. Now, when user clicks on the button, I need to invoke one function. Therefore, let us define a function here. Next to import statement, I will define one function def
display. Okay, so before writing the actual code, I would like to check whether it works as expected or not. That's why I go with one print statement. Let me display something here. You clicked the button. You clicked the button. Fine. Let me check it out. So when I click on button, I should get the message. Okay. I think we didn't map button with function, that's why we are not getting any response. See, after defining your function, you're supposed to map button with function using the property command. Okay, here we have a property called command. Command is equal to, what is the function name? Display. Name of the function is display. Okay, now I will execute it. Fine, let me click on the button. Yes, you clicked the button. It is working as expected. So we are done with user interface and also event handling. Okay. The next step is user will enter some city name here. For example, let me give Davangere here. Okay. When user clicks on the button, I should be able to fetch the city name from text box. Okay. Let us do that. So here you need to remember the text box name. The text box name is txt city. Okay. So I will comment this line. This is no longer required. Okay. To fetch city name is equal to txt city dot get. Let me display print city name is city name. Okay. Okay. Let it be Davangere. Yes, I am getting my result. City name is Davangere. Okay. So we are done with user interface, event handling, fetching content of the text box. Okay. So I will share this code in the group. All of you try to execute it. Okay. Whatever I share, you just copy paste in your editor and run and let me know whether it works or not. Okay. Okay. So I have shared code what I have written so far in the group. Copy the code, execute it, and let me know if you are getting the result or not. Check ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು APIನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅಗೈನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಕೋಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. Okay, Pratham got the output. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ದರ್ಶನ್ ಎಸ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರಕ್ಷಿತಾ, ವಿನಾಯಕ್.
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿನಾಯಕ್, ರಕ್ಷಿತಾ? ಓಕೆ, ವಿನಾಯಕ್ ಡನ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಫರ್ದರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಬಟನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಲೇಬಲ್. LBL result is equal to tk dot label window, then text is equal to result will be displayed here. Okay, foreground is equal to green, let it be green. Okay, LBL result dot place. So I would like to put this label next to button, therefore let me take x is equal to 150 and y is equal to 200. Okay, let me check it out. Result will be displayed here. Let me move down further so that by increasing the value of y you can move down. Instead of 200 let it be 300 so that I can move down my label. Yes, fine. Now to invoke API, now yesterday what we discussed, let me include here. Okay, everything is done. Okay, so if you want to use API in your program, what is the step one? Import the library requests. That's why first I will import it. Import requests. Okay, this is the library. Fine. Let me use URL. Here is my URL. Okay, this is my API key and this is my URL. Just I will copy paste here. Okay, so indentation is essential. I will press tab so that it will be in a proper indentation. Okay, so here we have city name. See, here we have variable city. Here I have used the city name. I will change city name. Okay, API key remains same, no changes. Here we need not to use this line. I will delete it. Fine. Okay, everything is ready. Now you need to make a call. So result is equal to, or response is equal to requests dot get URL. Okay, so I am sending request to openweathermap website web application and passing my city name and API key along with URL. Okay, now I will receive one response. I need to check whether it is successful or not. If response dot response status code, if response dot status code is 200, then everything is fine, successful. Otherwise something is wrong. That's why I will write one message here. msj is equal to, sorry, city name what is the name of the variable? City name not found. Okay, if it is 200, everything is fine, everything is worked. Now I need to fetch temperature, humidity. Therefore, as we discussed yesterday, first we need to parse to JSON response dot JSON. You need to call JSON so that it get converted to key value pair. Okay, then use the variable x, fetch the key main. Main is the key which is having temperature, humidity and pressure. Okay, now let me create my variable here. Message is equal to I will display the message saying weather info of city
I will use F here. Weather info of city name is, add some slash in here. Okay, the information what I'm going to display is MSG is equal to MSG plus, I will concatenate, that's it. Okay, I will concatenate. Okay, F MSG is equal to MSG plus temperature. Temperature is X of temp. Let me check what we did yesterday. Okay, temp, humidity, pressure. Okay, so to fetch the temperature, this is what we are supposed to write. Okay, let me add slash in here. The purpose of having slash in is to display information in the next line. After temperature, let me display humidity. X of humidity. After humidity, let me display pressure. X of pressure. Okay, so we are done with this. Okay, the information to be displayed is weather info of a city followed by temperature, humidity and pressure. Everything is part of this variable MSG if request is successful. If request has failed, variable MSG will be having the information, sorry, city name not found. Okay, so the information to be displayed is part of variable MSG, object MSG. Let us load that object value into my label. So the information to be displayed label is LBL result. Okay, this is the label. Dot, we have a function config. Okay, text is equal to whatever present in MSG must be displayed as text of the label. Okay, so let me check it out. Execute the code. Okay, let me give the one. Okay, if everything is fine, temperature, humidity and pressure of Davangere should be displayed in this label. Let me click here. Yes, so we are getting the result as expected. Weather info of city Davangere is temperature 32.2 degrees Celsius, humidity 22, pressure is also displayed. Okay, if I give wrong name, I should get the message, sorry, no information found. Sorry, city name. Okay, something is wrong here. Sorry, city name not found. Instead of city name, Davangere should have been displayed. I think I must have forgotten F. Let me check it out here. Yeah, here I have not used F, that's why. And one more thing, let us increase the font size. So we have a property called font. Font is equal to, within parentheses, Calibri is the font. Then let us give 24 as font size. Okay, let me check it out. Okay, this time I will give Hubli as the input. Yes. Okay, let me increase the width. To increase the width, you have to use geometry. Instead of 500, let me give 800. Okay, width got increased. Let me give Bangalore, Bangalore, Bangalore. Weather info of city Bangalore is temperature 31.12, humidity and pressure. Everything is displayed. Okay, and let us make a spelling mistake here. Okay, sorry, city name not found. Let us make one change here. When something is wrong, let us display information in red color. When successful, then let us display in green color. Okay, let us try to include that property here. Okay.
think while designing itself I have used green. First I will remove this. Don't fix it. Green. Okay. Here. Okay. Instead of writing here this line, I will cut it. When successful, display everything, all the information with color green. FG. Here FG is equal to green. Okay. When something is wrong, let us write here. Now display in red color. Red. Okay. Fine. Right now it is in black color. Fine. Let me give Hubli. Weather info of city Hubli is displayed. Perfect. Let me give some wrong name. Sorry, city name Hubli 6604. So it is working as expected. Okay. This is our simple project displaying weather information of a place using Tinker and API. Okay. Let me share this code. ನೋಡಿ ಕೋಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ and also I will share the file ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಫೈಲ್ನ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ನಾನು ಫೈಲನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೋಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಐದರ್ ಫೈಲ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಕೋಡ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ದರ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರಾ? ಏನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು ಹೇಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಪಿಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಪ್ರಥಮ್, ಓಕೆ. ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ್ ಇದು ಪಿಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್? ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನೆನ್ನೆನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಈ ಥರ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೊಸದಾಗಿಂದ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಟಿಲ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು PIP ಪಿಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೀವು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೇನು ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ?
ಈ ಥರ ಬರೋದು ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? ನೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೇಮ್ಡ್ ಪಿಪ್. ಅರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ? ನೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೇಮ್ಡ್ ಪಿಪ್. REQUESTS. ನೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೇಮ್ಡ್ ಪಿಪ್. Frozen run by main.py line 4. Line 4 in module. Okay. Module not found. No module named pip ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಪಿಪ್ಪೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವಂತೂ ಎನಿಡೆಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಎನಿಡೆಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ರಿಮೋಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಿಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೇಮ್ಡ್ ಪಿಪ್ ಬರಬಾರ್ದು. ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎನಿಡೆಸ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಎನಿಡೆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಎನಿಡೆಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎನಿಡೆಸ್ಕ್ ID ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ರನ್ ಆಯಿತು? ದರ್ಶನ್, ವಿನಾಯಕ್, ರಕ್ಷಿತಾ, ಕರಣ್ ರಾಜ್, ದರ್ಶನ್ ಬಂತ ಔಟ್ಪುಟ್? ಬಂದಿದೆಯಾ ದರ್ಶನ್? ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಫೈಲು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? VS ಕೋಡ್ ನೀವೊಂದೇನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡರು, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ VS ಕೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರಿವೀಲ್ ಇನ್ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗೈನ್ VS ಕೋಡಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್, ಈಸಿ ವೇ. ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಇವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತಾ ಇದು? ಓಕೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಫೈನ್. ಬೇರೆಯವರು? ವಿನಾಯಕ್, ದರ್ಶನ್, ಅದರ್ಸ್, ಕರಣ್ ರಾಜ್, ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಿದು ರನ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಎನಿಡೆಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎನಿಡೆಸ್ಕ್ ID ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈಥಾನ್ ಕಲಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿಂಕರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 2 ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೆದರ್ ಇನ್ಫೋ ಆ್ಯಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೂಪ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಲೂಪ್, ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್.
ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟಿರಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೈಲನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಎನಿಡೆಸ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಎನಿಡೆಸ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ID ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಿರಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಿಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಅಗೈನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಸಮ್ ಅದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್. Okay, let us stop at this stage and let us continue tomorrow. Fine, thank you.